ancient India was a knowledge nation. We had the world's first university in Nalanda. People from every corner of the world came here to study. Times have changed, and so has the classroom called India. Today we have more than 400 universities, but even the remaining 20 belong to the vast majority of underprivileged learners who either don't have access or are unreached. Their dream of quality higher learning a distant reality. Ignou, or the Indira Gandhi National Open University, is trying to change this paradox. Touching the lives of 3 million students, the world's largest university is redefining India's learning landscape. It doesn't wait for learners to come to it. Ignou goes out to them wherever they are. "25 years ago, Ignou was founded on the belief that education is the shortest road to empowerment. When Ignou brought the idea of open and distance learning to India, people got hope for a better life through education. When Ignou was started, many people were not very sure what is the value of this education system. Today, it is beyond question, beyond doubt. It is not only valuable, but is invaluable. It's a very remarkable story of the evolution of an institution. From nothing, they have created now a niche for themselves. And in the ODL sector, they are a kind of landmark development which stands on its own. Ignou started with just 2 programs for 4,000 students. Today, it has 323 of them, run by 21 schools and 12 divisions. In 2007 alone, 11 new schools were set up. Learners had the option to choose from more than 3,500 courses to get what they are looking for. Mass communication, Master in Tourism Management, BA first year, Master of Political Science. मैं MCA कर रहा हूँ. I'm doing MA English from Ignou. At Ignou's 21st Convocation Day, as many as 150,000 students got what they aspired for. Ignou was committed to make higher education accessible to all. Nothing should come in the way of anyone willing to study, not even age. बच्चों की शादी वगैरह सब कर चुकी, अब मेरे को टाइम मिला पढ़ने का. After 25 years of completing graduation, I became a postgraduate. Ignou took full advantage of multimedia technology to reach the unreached. With Gyan Darshan and Gyan Vani as its main tools, Ignou gave the cutting edge. With Gyan Kosh, students could access study material at the click of a mouse. But it's through Ignou's vast network of 61 regional centers that students are reached. They get access to self-learner print material prepared by experts who are best in the business. With more than 2,200 study centers, Ignou offered contact classes. Subject specialists came in as faculty. All this made Ignou a powerful alternative to the conventional education system. In that sense, it broke conventions. The university worked hard to change many perceptions. we have to first of all separate the notion that open distance is only for not so bright. People who sign up for open distance kind of education, you have to be highly motivated. To that extent, those who go through this process are definitely more self-made. Many who said, "Why Ignou?" are now saying, "Why not Ignou?" I'm not feeling that I'm wasting my time. मुझे लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे अपने फ्यूचर के लिए. I am happy with it. Ignou was the best option for me. Ignou's delivery system makes sure you find a success story in India's every nook and corner. For a university that went to people, no distance was long, because milestones were more important than miles.
Jojobeth is a Nicobari tribal student of the Andaman and Nicobar Islands. It takes her more than a day by ship to reach even the capital of the islands. We are really grateful and thankful that Ignou had been established post-tsunami here. Right now I am doing postgraduate degree in higher education, that is PGDHA. It never came to my imagination that in this remote island we can get higher education with good quality on top of that. Now, how far can one go to see Ignou's reach? Even international borders are not a barrier. It has presence in 34 countries with as many as 53 worldwide partner institutions. For instance, in Kenya, it has partnered with the Center for Open and Distance Education in Nairobi. Joyce is one of the students here. I did BCom, and I know Ignou is all the way in Delhi. But with the internet and what have you, there are no distances anymore. Ignou is an institution that didn't start yesterday. You want to deal with the institutions that have a standing, institutions that have been there. The center has at the moment about 120 students pursuing bachelor's degree courses and MBA. The mode of reaching the students through distance education has had not been developed in this country. So Ignou became a best choice for our students. So what makes Ignou a preferred choice? One, of course, is its affordability. Ignou's fee structure is more welcoming when you compare it with that of any conventional university. For Normaya Chetri, a destitute girl who was raised in this orphanage in Sikkim, Ignou came to her life more than just a medium of education. 2006 में मैंने इग्नू से बीडीपी का कोर्स किया है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम वो किया है, इसमें जनरल सब्जेक्ट से। अभी हॉस्टल में मैं एक वार्डन की तरह काम करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन यानी मेरी सैलरीज नहीं है कोई भी, इसलिए इग्नू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसमें कम पैसे में भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। It is very much affordable to any and every person. Another reason is the flexibility Ignou offers its students. As many as 45,000 academic counselors help you pick what's best for you. You get your study material at your doorstep. You take your exams on demand. You learn while you earn. You set your own pace in getting what you want. रेगुलर अगर हम करते हैं कोई यूनिवर्सिटी से कोर्स तो साइड बाय साइड उसके जॉब नहीं कर सकती है। इग्नू में मैं जॉब करते हुए भी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, रेगुलर कॉलेज तो मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इग्नू से करना ठीक समझा। In terms of flexibility, Ignou is quite friendly. अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास चाह है, तो वो चाहत पूरी कर देता है। It is ideal not only for those who miss the bus, but those who want to ride multiple buses simultaneously. But besides being affordable and flexible, the real motivating factor is the prospect of employment. Over the last few years, Ignou came up with many path-breaking ideas to meet job expectations. Many new programs were aligned to the needs of the industry. A course like the postgraduate diploma in industrial safety promises to open many doors for its learners. Whenever such a course is conducted, there should be a perspective. Means how this course is going to benefit to the individual, to the society, to the industry, to the nation. This course focuses on all these aspects in its syllabus. I am Dr. Dave, Ashish Dave.
Now this gives an opportunity for people like me to go more into periphery. We need more doctors who are actually trained in cardiology, and the number is quite less. So I guess Ignou bridges the gap. Group unde. Okay. സാറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വന്നു ഞാൻ ഇടക്കൊന്ന് ചായ കുടിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് യെസ് അമീന എവിടുന്നാ? കാസർഗോഡ്. ഓക്കെ ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം? BA സൈക്കോളജി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അതെ, എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കില്ല കുട്ടികളെ, അതുകൊണ്ടാ. അത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ് പല പല ബാച്ചുകളിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ 1080 പരം ആളുകൾ ഉള്ളതിൽ ഞാൻ ഒരു 120 പേർക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊരു 100-ൽ താഴെ ആളുകളെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ മസാലക്കളിയായി മാറും. അങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ. റെഗുലർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ, ഞാൻ വിനിത. ഞാൻ MSc കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബേസിക്കലി ഐ എം എ ടീച്ചർ. എവിടെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, 7 years എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചറാണ്. ഓക്കെ. ഐ മീൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതാണ് സബ്ജക്ട്? എന്റെ സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, MA B.Ed. MA. ഓക്കെ. എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി, ഏത് ലെവലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹയർ സെക്കൻഡറിയോ ഹൈസ്കൂളോ? ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലായിരുന്നു സാറേ. ഓ, ഏത് സ്കൂളാ? ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ശിവംകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ CBSE സ്കൂളിൽ 5 years ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഇഗ്നോയിൽ MSW കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. വെരി ഗുഡ്, സൂപ്പർ സൂപ്പർ പ്രോഗ്രാം ആണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി പറയാനുള്ളത്, മുള്ളരിങ്ങാട് അറിയാലോ, വട്ടമണ്ണപ്പുറത്തിന്റെ അടുത്ത് മുള്ളരിങ്ങാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് സ്ഥിരം കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ണപ്പുറം അല്ലെ? അല്ല, അവിടുന്ന് ഞാൻ വരാറുണ്ട്. വണ്ണപ്പുറം വഴി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി വരാറുണ്ട്. ഈ മുള്ളരിങ്ങാട് കാടാണെങ്കിൽ പോലും, പക്ഷെ കാടല്ല. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നല്ല വയനാട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടുകാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? വയനാടുണ്ടോ? പേരെന്താ? അറിയാം. ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്ന വയനാട് ആരാണ്? യെസ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള, സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ്, ഇഗ്നോ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കഴിയുന്നത്ര ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ 1 minute സ്വാഗതം കഴിയുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വന്നാൽ അത് വളരെ നല്ല ഒന്നായിരിക്കും. ഇതൊരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി സത്യത്തിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന മിസ് മുബീനെ അടക്കമുള്ള കുറേ പേർ, വേറെയും കുറേ പേരുണ്ട്. അവർക്കറിയാം എത്രത്തോളം ഒരു മാസത്തോളം ഇതിൽ വല്ലാതെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് കുറേ പേര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അഡ്മിന്മാരായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിന് എത്താൻ എന്തൊക്കെയോ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ്: 34 പഠന ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ 34 എണ്ണത്തില് പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 എണ്ണത്തിന് ഇനിയും കോ അഡ്മിന്മാരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. എല്ലാവരും നേരത്തെ ഞാനൊരു നോട്ട്സിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയതുപോലെ തന്നെ കൈ നനയ്ക്കാതെ മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫിലോസഫി ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ പരസ്പരം ഹലോ